Pano ndi pa Nyasa Voice Box ndipo pano nkhani zimakhala zandale kuyendetsedwa bwino ka dziko komanso kutsatira bwino malamulo kuno kwathu ku Malawi. Ndakapapo nkhani zandale lero tayamba ndithu kulowera ku tsamba la mchezo la Facebook makamaka timenepo tili pa page chamachita kuti Allan Ntata. Allan Ntata amalemba ndithu pa tsamba lawo la Facebook zokhudzana ndi utsogoleri wa a Professor Peter Mutharika. Nkhali pentha zina Allan Ntata akamati akamakamba za chipani cha DPP komanso a Professor Peter Mutharika zimakhala kuti nkhanizo zikulowera mapesono komabe tikufuna kuti tione kuti kodi Allan Ntata akunena kuti chani zokhudzana ndi utsogoleri wa Professor Peter Mutharika. Nde nkhaniyo ayilemba ndithu mu Chingerezi ndipo ayika mutu wake kuti ayi a leadership test that the Peter Mutharika failed. Akunena kuti ayitu ndithu mayeso autsogoleri amene a Peter Mutharika adalephera. Nde ambiri mwa ife mwina timamva kuti ayi bakili muluzi tipa amakunena kuti history is the best teacher, kapena kuti ayi mbiri ndiye imene imaphunzitsa bwino munthu kuti kodi ukuchokera kuti ndipo iweyo upita kuti. Nde apanso Allan Ntata ayamba ndithu kunena kuti ayi history has a funny way of repeating itself, and in Malawi that history often involves Peter Mutharika failing at leadership and others having to clean up his mess. Akuti ayitu mbiri imadzibwereza yokha kuno ku Malawi ndipo nthawi zambiri mbiri imeneyi imakhudzana ndi a Professor Peter Mutharika kulephera pa utsogoleri. Ndipo akalephera pa utsogoleri penepa ena achi ndi amene amabwera nkudzakonza zinthu zija kuti mwina zikhalenso ngati kuti zalondola. Nde akuyamba nkhaniyo kuna kuti ayi mbuyomu mmenetu when his brother the late Bingwa Mutharika appointed me as his legal counsel, I was replacing none other than Peter Mutharika himself. While Peter was moved to the Ministry of Education, I was entrusted with a more serious responsibility, advising the president on legal matters at the highest level. That should tell you something. Akunena atumbonzi themba kuti ayi inetu mmene ndimabwera ku State House kuzakhala mlangizi wa president pa nkhani za malamulo, munthu amene ndimabwera kudzalowa m'malo mwake sanali wina koma anali a Professor Peter Mutharika. Akuti Peter Mutharikawo zimene zizi zikuonetseni kuti pamene afika kuti abingu mchimwene wake wa munthu weniweni wa magazi kunena kuti achimwene anga muchoke apapa pa nkhani za serious za malamulo mupite ku maphunziro zikuze na Malawi kuti mkulu yutu ntchito samatha. Ndiye santhele pomwepo akupitiriza kuti ayi now but let's talk about Peter's tenure as Minister of Education, because that's where his failures really stood out. Under his watch, Malawi experienced one of the longest and most disruptive higher education crises in its history. The academic freedom protest at the University of Malawi. Students and lecturers stood up against government interference in academia. But Peter, instead of resolving the crisis, allowed it to drag on for months, showing zero leadership and zero willingness to lead. Akutitu tiyeni tikambe za Professor Peter Mutharika pamene tu adakhalapo olemekezeka nduna ya za maphunziro. Tikulipita kuti mmene nthawi imeneyo kudali chiyambicha kuti academic freedom ndithu ana skulu amapanga zionetsero kunena kuti ayi boma lisamapange interfere ndi mmene maphunziro akachenjede akuyendera, kuti ayi maprofesa komanso malecturers atsikhala ndi ufulu ophunzitsa zomene angafune chofusati kuopa boma kuti zipanga zimene iwo akufuna. Ndi akuti mmene kujanso tu a Peter Mutharika adalephera kubweretsa bata ndi mtendere ku nduna wa za maphunziro makamaka ku masukulu athu awo kachenjede. Kulemba atu kumeneko kwa Allan Ntata ndipo kuna kuti ayi a Peter Mutharika kwa miyezi adaonetsa kuti iwowa alibe mphatso ya utsogoleri komanso ndi munthu okuti ndi wamakani, safuna kuphunzira kapena kumva za anthu ena, amangofuna kuti iyeyo adzipanga zake zokha, showing zero leadership and zero willingness to lead. The university system was in chaos, lecturers were being intimidated, students were left stranded, and what did Peter do? Nothing. It took my intervention to help end the crisis, something the so-called professor of law couldn't manage himself. A leader should solve problems, not create them. Akuti ndi mayunivesiti athu anali pa chinambalala ndipo malecturer amaopsezedwa, ana skulu samaphunzira ndipo anagwidwa njakata. Kodi a Peter Mutharika ngati nduna ya za maphunziro adapangapo chani? Ndi Allan Ntata kuti yayi a Peter Mutharikatu sadapange kena kalikonse. Akuti ndinali ine Allan Ntata amene ndinadzuka ndikuthandiza kuti zinthuzo zithe. Chonsecho tu a professor amene amatiwo ndi a professor a za malamulo sadathe kukonza zinthu. Mtsogoleri adzikhala munthu wokuti amabweretsa ma solutions kuthana ndi mavuto, osati mtsogoleri adzikhala pa mpando ndi kumabweretsa mavuto.
It took my intervention to help end the crisis, something the so-called professor of law couldn't manage himself. A leader should solve problems and not create them. Ndipo chananena kale kuti ayi apita Mutharika nthawi zambiri amakonda kubwera pa mpando kusokoneza zinthu ndi kusiya kuti nache abwere ndi kumadzakonza zinthu zija. And yet, this is the same Peter Mutharika who now wants another shot at the presidency. The same man who, when given responsibility, couldn't even handle university protest. If he failed to lead a single ministry effectively, why should Malawians trust him with an entire country? Akuti Peter Mutharika akufunanso kubweranso pampando ngati president, komatu ndi munthu wake yemweyo amene ndithu amati tikampatsa mwayi oti akhale mtsogoleri samatha kukonza zinthu, ngati adalephera kuyendetsa unduna wa zamaphunziro kuti athetse maprotest kapena kuti athetse mademo amene amachitika ku mayunivesiti kwathu, kuti munthu amene yuyu angayendetse dziko. Why should Malawians trust him with an entire country? Ndi chifukwa chani Malawi mukufuna kuti munthu amene analephera kuyendetsa nkhale unduna mumpatsenso mwayi wina wachiwiri kuti akhalenso mtsogoleri? Akufunsatu azedi Allan Ntata. Leadership is about competence, courage, and the ability to handle challenges head on. Peter Mutharika has consistently shown none of the above. He failed as Minister of Education, he failed as President, and now at 85, he wants another chance to fail again. Akuti utsogoleri umafunika kuti munthuyo akhale ndi kuthekera, akhale ndi ziwindi, courage, azikhala munthu olimba mtima, komanso akhale ndi kuthekera kuti vuto likabwera atha kuyima ndi kupanga solve mavuto amene aja. Ati Peter Mutharika aonetsa kawirikawiri kuti iwo wandithu si munthu wokuti ndi wothekera kukhala ndi nzeru zoyendetsa boma, alibe, si munthu olimba mtima, komanso mavuto akakhala kuti abwera mdziko muno amathawa, alibe kuthekera kuti the ability to handle challenges head on. Peter Mutharika zimenezizi alibe. Komatu chonsecho panopo munthu wokuti ali ndi zaka 85 akufuna kuti timpatsenso mwayi wina kuti akhale president, cholinganso kuti ife Amalawi adzalepherenso. Kodi inuyo Amalawi mukuona bwanji? Azedi Allan Ntata akufunsa kuti he as president now at 85 he wants another chance to fail again. Malawi is struggling today because of leaders like Peter Mutharika who refuse to listen, refuse to act, and refuse to step aside when they have clearly outlived their usefulness. The question is, how many more times must Malawians step in to clean up his mess? Akuti Malawi panopo akuvutika chifukwa cha atsogoleri ngati Peter Mutharika amene amakana kuti amvetsetse, amakana kuti achitepo kanthu, komanso amakana kuti asunthe pamalopo chifukwa chakuti nthawi yawo yokuti akhale anthu ofunikira mdziko muno imakhala kuti yatha. Mfunso nkumati, kodi tidzakhala kangati Amalawi tikulolera kuti ayi anthu azitisokonezera, anthu angati Mutharika azisokoneza dziko nde ifeyo tidzibwera ndi kumasesa nyansi zimene atisiyira? Akufunsatu azedi Allan Ntata. The question is, how many more times must Malawians step in to clean up his mess? Once was enough, we shouldn't have to do it again. Akuti kamodzi kokhakaja kadakwana, ino si nthawi yokuti Mutharika tibwerezenso kuti ayi tione kuti kodi adzatipangira chani. Kumenekotu ndikulankhula mothamawu kwa azedi Allan Ntata pa tsamba lawo la mchezo la Facebook. Ndi Amalawi timafuna kuti mutiuze in the comment section below kuti kodi zimene akunena azedi Allan Ntatazi ndi zoona kapena mukuona kuti ayi mkulu yoti mwina ali ndi chidani ndi Professor Peter Mutharika chapesono chimene mwina sakutiuza kuti kodi chinavuta ndi chani kuti ubale wawo usokonekere pakati pa iwo azedi Allan Ntata, chipani cha Democratic Progressive Party, komanso DPP. Chonda Malawi mutiuza maganizo anu in the comment section below pano pa Nyasa Voice Box. Koma ndithu azedi Allan Ntata akuti ayi Peter Mutharika ndi mtsogoleri olephera amene ife Amalawi tilibe nayenso ntchito, tisampatsenso mwayi wina wachiwiri kuti alepherenso. Mutiuza maganizo anu pano pa Nyasa Voice Box.